Okay, so I'm recording now the kuan kay gamiton sa nako sa line nga section ba. Okay, so as I had mentioned in the past, um, a ripple voltage is basically a voltage component in a rectified output that is AC in nature. Okay, and that's the reason why, as per the definition, it's the measurement of the fluctuating component at the output of the rectifier. So how do we measure the ripple voltage? So if ever atong tanahon diri sa graph, no? So you have here the two output cycle sa imuhang rectifier output nga full wave, and kaning linya diri, this is the average, no? The average or the DC value. Now the peak here, this is Vm, okay? So the difference ana nilang duha between the average and the peak, that's what you call as the ripple voltage. Okay? So by definition, VR is equal to VO minus VDC. So mahog nga the higher is the difference between the two, the higher would be the ripple voltage. And that's the reason why ug imo ni siyang tan-aw, no? As you can see, there is a very big gap gani diri nga nang empty ba between the two cycles. So with that maka-estimate na ka nga medyo dako-dako gini siya og kana what do you call this one? AC component ba as represented by the ripple voltage. So the next question is, how do we simplify this one kani nga equation? So if we're going to perform um, derivation, especially if we're going to get the RMS value of this ripple voltage, kani VRRMS. Take note, VO class is basically, mom ni siya, di ba? BM sine of theta. For this one, kani the positive half cycle, and then this one is the negative half cycle. This is BM sine of theta plus 180, since they are 180 degree out of phase with each other. So, if we're going to perform derivation and solving for the RMS, going back to the definition, nga RMS times the base, I mean the square of VRMS square times the base is just equal to, sa ganito siya class, going back to the definition sa pag-solve na to sa RMS, take note, there are two areas man diri, di ba? Kana. So, to solve for the total area, we need to, pwede na to individualon, ug solve ang area ana nila, or we could just simply multiply by 2 since they are symmetrical raman pod with one another. So, that's the reason why diri, naata diri times 2, no? So, nikuha ra tawag usa, which is basically kani from 0 to 180 nga limit. And then we have here VO minus VDC, which is basically ang imom ng ripple, di ba? Ripple voltage. And then you square, and then d theta. So simplifying this one, we can do it by substituting the value, no, of VO, which is basically Vm sine theta man na siya. I mean, sorry. Later na siya. So, if ever kani ato ni siya i-expand, so it will become VO squared minus 2 VO VDC plus VDC squared, di ba? Kana, and then d theta. Now, so if we simplify, take note class, ang BDC ana niya is, since it's not a function of theta, it's considered as a constant value. And that's the reason why we can perform integration on these three parts here. So kani BDC diri, constant na siya, no? Kani siya diri, this one here, DC pod, so it's a constant value, we can move it out. Diri, we can substitute now the value of BO, which is basically kana man na siya, di ba? So, if we simplify and then we substitute the limit, kani siya ang kani nga process diri sayo na lang ni, no. Procedural naman na siya. So let's skip that part. What I'm going to pay attention more is kani diri dapita, the simplification ba. So if we're going to substitute the values and then the limits,
it will then become BRRMS square is equal to BM square over 2 minus sa diri nga part, now it become minus 4 BDC BM over pi plus BDC, which is basically diri na siya. Now, take note class, kanang 4, we can rewrite it as 2 times 2. And then you have here VDC and then VM over pi. Now, nganong gingunani man nato sir? Simple ra. Take note class, naman ni identity, kanang 2 BM over pi, unsa man na siya. If you go back to the previous nga derivation sa to, kanang 2 BM over pi, unsa na siya class? Kuan sir kanang VDC sa full wave sir. Tanaw na to kuno dere. So, let's go back sa to. Um, this one. Kani siya. So, 2 BM over pi. So, it's basically, unsa to? BDC, no? BDC. So, Yes sir, VDC to sa full kana wave. 2 BM over pi. So, 0.637. So, this is BDC. So, mahog diay nga kani siya can also be rewritten as BDC. So, mahog ani niya 2 times BDC times BDC, no? Kani siya BDC and then you have another BDC plus BDC square. Kani diri nga part diri, no? BDC square. Now, so if that's the case, we can now simplify this one. So, since squared man ni siya, and then you have here, kani, what happens in niya class, you have here VDC, no? 2 BDC, VDC. So, this becomes minus 2 BDC square, no? And then you have another one nga plus BDC square. So, makancel ni mo, no? Usa. So, leaving us with minus BDC square. Okay? So, the equation now becomes BRMS square minus BDC square. Okay? So, if we take square root on both sides of the equation, then it becomes BRRMS is equal to the square root of BRMS square minus BDC square. Now, this is the equation in solving for the ripple voltage. No, the RMS ripple voltage of a rectified output ba. Okay? Now, so unsa po ning gasunod nga ripple factor? So the ripple factor now kani is now a figure of merit which would give us an idea as to how clean gani. Once we say clean, it's basically the absence of the AC component or the fluctuating part. But we all know nga tanan nga mga rectified nga voltage output dili man gyud na siya pure DC. We can reduce the AC component but dili siya gyud matangtang gyud 100% pa, no? We can apply capacitors, no, para lang mo smooth up, pero ug imo na siyang i-zoom naa gyapon na siya ginagmay nga mga fluctuations. Now, so how do we measure the effectiveness pa, or what do you call this one, how do we measure the the um the quantity of an AC component in a rectified output? So, mo ni moso na ning ripple factor ron. So, it's basically a figure of merit. So, it's the ratio of effective ripple voltage to the average voltage at the output. So, diri mo makita by simply looking at the ratio, ripple factor is equal to BRRMS over BDC. So, kani siya, as long as naay ripple voltage, di gini siya 100%, no? No, dili gini siya matawag nga kana bang 100% nga pure gid siya ba. But if mapagamay ta ni siya, what happens is that mugamay sa ni siya ang value. You get the point? And that would now tell us nga if gamay kay ang value sa ripple factor, mas gamay siya og AC component. Okay? The higher the value of the ripple factor, mas daghan siya og AC component. So meaning dili kay siya limpyo ba.
Okay? So that would now give us an a measurement or an estimate. Now, so since na naman tayo mga na-establish nga mga VDC o BRMS in the past, okay? So, take note kani siya, no? So, you have here R is equal to ripple, I mean VR, RMS over BDC or VRMS over BDC. And then, if we rewrite it in such manner like this, pwede na to siya maingunan ni ang porma, no? It now becomes R equal to square root of VRMS square over BDC square and then minus 1. Now, ato naman na-establish. Let's try to substitute. So, we have here BDC for half wave nga 0.318 of Bm. BRMS 0.5 of Bm. And then if we substitute it padung diri sa ripple factor nga equation, then we will have a value nga 1.21. Okay? 1.21. Now for full wave, kani full wave, we have a VDC that we had established in the past nga 0.637 of Vm. A VRMS value of 0.707 po. We substituted, then you can see here the ripple factor is 0.485. You can see the significant reduction, di ba? Between half wave and full wave. Kana siya, it now gives us an idea nga mas nindot ni gamito ning full wave kay mas limpyo man siya. But di sa nato ma-eliminate 100%, no? Nga zero na lang gid ni siya ba? Simply because na magid siya goy AC component gyapon. Now, just to give you an idea, what if mo gamit ta og kuan sir kaning full three phase? Look at the ripple factor, no? Since we are talking of ripple factor, tanawa. Ripple factor sa three phase is 0.185. This one nga y nga three phase nga transformer ba. So it's 0.185. Now how about the sa kuan sir? Kani, 0.045. This is very small. So diri niyo makita glass nga three phase would offer a much better um, ripple factor than half wave and full wave. So kana 0.4 again na niya kato ganiha kung ipakita 0.0, no? So this would now lead us towards aning three phase pod. So we're done with full wave and half wave, ha. So how about kaning three phase transformer or transformation? Now we have different kinds of transformers, no? Para ma-implement nato ang three phase ba. Natay kaning gitawag nga YY nga transformer, naputay Y delta which is a conversion ba. And then we also have delta to Y and delta to delta. Now, the first time tingali nakadungog mo ani niya Y to delta or delta to Y sa inyong circuits, no? No? Na mga ni class, no? Yes, sir. Circuits 1, Yes. sir. Yes, circuits 1. Even sa circuits 2 naapod ni siya or circuits 3 pod. Now, the first time na introduce na is circuits 1. Unsay purpose niya class? What's the purpose of performing delta to or Y to delta? Gigamit naman siya, sir, kay pang simplify sa Oh, circuit, sir, para mas okay, good. masayo na analysis. Good, good. So basically mo na iyang purpose dito, no, sa circuits for simplification. But diri once we talk about transformation, makita niyo class nga tulo, for example this one, Y transformer kani. Tulo na kabuk field windings, okay? And they are independent with one another. So gimo ni siyang tan-awon, mura-mura po ni siya sa katong circuits 1 pero resistor lang to dito, no? Resistor lang to dito. Now, og imo ni siyang tan-awon, yeah, let's say it now runs as a transformer. Point A, point B, and point C with respect to the ground, kaning middle part, are independent with one another, meaning they can produce their own, they can generate their own voltage. So even if kaning nga part diri maputol ni, point B and point C will still exist or will still run. Okay? Now, asam ni siya common makita. You can see this one sa stator coil sa inyong motor. Kana iyang alternator ba?
Nakatan-aw na ba na, nakalili ba mo na, naka-check mo na class kanang yung stator coil, kanang yung magneto nga gitawag ba, dili mo hilig. Kasi nakakita man siya pero wala ka Okay. identify kung So stator naa ba na siya. siya dapit diri sa engine, no? Nya ma-submerge ganyan siya sa oil. So ang purpose sa oil na ni is moak mo sa to schooling niya. So kana magtutuyok gina siya dito glass niya, nasa na siya field magnet diya, no? Nya mao ba yung moak as or source sa imong magnetic field. Now as it rotates, it basically cuts flux, magnetic flux, and it produces voltage. So ingon ani na yung rotation pod tulo. Now, ang usa na niya class ignition. And that's the reason why mobita na nga bisag guba imong battery sa motor, basta maka-crank lang ka, makapatid ka, muandar gyapon ang motor. Okay? Bisag guba ang battery. Now, the other one na niya class is sa headlamp. Okay? So, and then the other one charging padong sa imong battery. Mo ni purpose sa tulo ka field winding. So, bisan usa maputol na niya basta di lang ang katong sa ignition, andar gyud na imong motor bisan pag wa kay battery diha. Okay? So mo na wa as mga Aerox pa ron, mga bag-ong motor, wala naman to, wa naman na siya kickstart, no? Mo na maguba ng battery diha, hunong gyud na siya. So even sa sakyanan class ingunan ni gyapon, no? Ang usa na niya ignition, ang usa sa charging sa battery, and then the other one ato sa headlamp pod. So even sa sakyanan igamit ana niya pod. And the good thing with it, with using this kind of setup is that ubos-ubos ni siya ripple factor as what we can see later on. So always remember point A, point B, and point C are independent with one another. Ha? And another thing that we can say is that um, ang kanang imong IP, kani individual nga mga field currents ba, is just equal to IL. Okay? The individual branch current. Now, ang BP naman is equal to BL over square root of 3. Now, diri sa delta pod, almost similar sila sa equation in terms of equation, but bali lang in diri ang equal kay ang current, diri ang equal kay ang voltage. Okay? So as you can see po diri, kung imo ning tan-awon kana BL diha, nakaparallel man na siya diri, no? Diha nya kani siya nakaparallel po diri, diri dapita. And then kani nakaparallel po ani nga winding. So mahog nga equal sila ang BL. Ang imo pong current IL over square root of 3 pod. So that's the only difference. Pero di man ni siya may primary emphasis na to. Atong primary emphasis is to solve for the RMS, the VDC of a rectified nga output from a three-phase transformer. Okay, so for example, kanyo. This is an example of a rectifier circuit using a Y transformer. So take note, you need three diodes. Okay? Another thing that we can say about um, three-phase transformers class, particularly kani siya, no, kaning Y, is that each voltage ani nila from A, B, and C are out of phase with each other by an angle, di ba? Usa ka rotation 360 man, no? 360 para mapasud na nimong tulo class, they should be divided by 3, no? So 360 divided by 3, and what is that? 120 sir. 120. So mahog nga voltage A is out of phase from voltage B by 120 degree, and also voltage C is also out of phase with B by 120 degree, and also C is out of phase with A by an angle of 120 pod. Kay para di sila mag-overlapay. Okay? And they are not canceling each other pod ba. So in equation VAN with respect aning ground diri is equal to BM sin theta. BBN is equal to BM sin of theta minus 120.
And BCN is equal to BM sine of theta plus 120. So ibisag imo ni lang i-plot plus exactly 120 gid ang ilang phase differences. Okay? Now, so if we are going to plot it, mo ni yang now. So you have here BAN, no? One kana. And then you have here BBN, this one pod. And then VCN kani pod siya. So imo ni tan-awon kani lahos ni mo ni siya diri rapita pod. So kani VBN kani og imo ni siyang lahoson mao pod ni. Okay? And so on and so forth. Now, so if this is the case, mo ni iyahang input. Okay? Kay mao man ni sud diri no. Mo ni ang input nga voltages. Unsa pod iyang output? Inganan ni pod. Now take note last, di minigikan dire kana kana. So mo ni siya and then kani pod mao pod ni and then kani pod mao pod ni siya pero putol ani. It's because at 360 di man siya kalahos no. Putol mo na. But if you continue this one, mao ni dire dapita pod. So mao ni siya. Okay? So mahog di A1 and A4 is basically just a continuation of each other. Kani dira. So mahog tulo ra ni kabuk area. You have A2, A3 and A4 nga appeal pod ni. Klaro class? Now, let's try to solve. The first thing that we need to do is in solving this one is we need to find the point of intersection ani nila ba kaning tulo ka pieces ba. We need to find the point of intersections. So, how do we find the point of intersection? Simple ra kayo. Always remember in voltages, para mo intersect na sila, kinahanglan the same na sila og magnitude, di ba? Para makaingon ka nag-abot sila diha, the same din na sila og magnitude, meaning ilang Vm ba is the same. So for example, kani unsa man ni siya nga signal, that is BCN man, di ba? Kani. And then kani mo VAN man ni. So para mag-abot na sila diha, equal na. So if equal sila, mahog diya nga we can just simply equate the equation. And indeed, it's true. So, from there, we can then solve for the angle of intersection. So, you have here BAN nga BM sine of theta 1 is equal to BM sine of quantity theta 1 plus 120. Mao ni equation sa BCN, di ba? Okay? From there ba? Kana. And then, from here, we can then cancel out BM kay pareha man. So, the equation then becomes sine theta 1 is equal to sine quantity theta 1 plus 120. How to solve this one? Pwede naman tayo identity, di ba? Kani siya. Sum of two angles ba? Sine of A plus minus B is equal to sine A cosine B plus minus cosine A sine B, di ba? Mao man na. So if we use this identity, pwede na to ma-solve na. So substituting it and then solving for theta, kani mo create man ratio nga sine theta over cosine theta, di ba? And that is tangent naman. So applying our tangent, we can solve that theta 1 is equal to 30 degree. Now, sanity checking, og imo ning tan-awon, nihatag siya value na to nga theta 1 nga 30, it makes sense ra pod, no? Kay naman diring 90. So, sod man siya diri from 0 to 90. So, it makes sense, 30. Okay, 30. Now, how about theta 2? So, unsa may equate na to sa theta 2 pod? Nata diri, this one, BAN, and then kani, BBN pod. So, substituting the equations, so you have here Bm sine of theta 2 is equal to Bm sine of quantity theta 2 minus 120. Now, ano to? Okay. So if we simplify, theta 2 is equal to nihatag siyang answer diri from this one, kani nga derivation, ug ato ni siyang solbon, nihatag siyang answer na to nga negative 30. Okay, negative 30 man siya kani negative 0.867 over 1.5. Arc tangent na niya is negative 30. So, kung imong tanaw, negative 30, absurd na siya, no? Dili na siya correct. Kay, diri dapita, kung imong estimate ton, from 90 to 180, guni.
So dili gina siya negative 30. Di na siya negative 30. So negative 30 na siya diri dapita. So it's reading on a different nga time frame ba. So mahog nga it's 180 degree out of phase ang sakto nga answer. So that's the reason why we add 180. So we add 180 and then it becomes 150. So by looking at it, 150, in between siya sa 90 o 180, it makes sense now. So kani siyang theta 2, this is 150. Okay? Katong 30, negative 30, sakto po to siya, pero diri lang to. Okay? Kung baga, kung imo ning tiwason ba, ang imuhang kaning ah, plot nimo. So na siya diri sa pikas. So to make it in tune with the reference, so we add 180. So dire napita 150. Okay? Now how about the third one? Ano man to? Kani. Now, even if di na nato solbon ang theta 3 class, ibaw naman to sa reference good. Tanawa. We said ganiha that the phase difference between theta 1, I mean between VAN, VBN, and VCN is pila to ka angle guys? Pila to ang value? 120, di ba? 120. So, if you are going to take a look ron, 150 minus 30, pila na class? 120 po, no? Exactly 120. Thereby confirming sa ato ang initial nga assumption nga they are indeed out of phase by an angle of 120. So 150 minus 30, 120 mo na. So mahug di ay nga without me solving theta 3 by just simply looking at this pattern, kibaw na ta nga ang theta 3 is 120 more than 150. Pila na siya class? 270, sir. 270. Okay. And indeed, it's correct, no? 270. So, kani siya, 270. But if ever diskumpiyado mo ana, kay ganahan gid mo solve, pwede ra pod. So, tara oh. So, by solving it, kani diri, unsa man pod ang mga voltage diri? You have here BBN and then BCN pod. Okay? So, what are the equations na nila? Mamaw po ni, di ba? Theta 3 minus 120 and then you have here theta 3 plus 120. So, if you simplify, you still get 270. Klaro? Klaro, class? Yes, sir. Okay, good. Now, let's continue. Let's try to solve BDC now. So, go. As per definition, BDC times the base 2 pi is just equal to the sum of all angles. Di ba? I mean, sorry. The sum of all area. So, as I mentioned ganina, ang area ni tulo ra gini. Area 2, area 3, and area 4 with A1. Pwede po. Tagsa-tagsaon ko na natong solve good. Kana, solbo na to dira, and then kani, solbo na to diya, solbo diya. Pwede sana. But, by simply looking at it, symmetrical, maguna sila tanan. So, mahogay, pwede ra mo solve ra tag usa. A2 baron or A3 baron. And then, we multiply na to og 3. Kaya tulom na sila. Diba? So, using that concept, pwede ra pa na. So, in this case, ang gisolve na to, A3. And then, multiplied by 3. Okay? So, unsa man ni nga equation ng A3 pod? By simply looking at it, kani BBN. Okay, BBN. So, unsa po ning BBN? BM sine of theta minus 120. So, we use that one. Tara. So, solving, the same ram po ning concept na. We've been solving this one several times na. So, from here, we can then find out na BDC is equal to 0.827 of BM. Okay? That's it. Mas the same ra man na siya nga procedure, no? Sa mga previous na to nga mga example in solving for BDC. So aton lang giambakan. Now how about BRMS? The same lang gyapon ang definition. BRMS square times the base 2 pi is equal to the sum of the square of its area. Now, we mentioned earlier na pod nga the same ra man sila area, symmetrical man. So we could just simply say nga 383 squared, no?
Ni kuha lang tag reference sa A3 ba. Okay? Now, so from that, unsa may limits pala to? Theta 2, mm, sorry. BAN ang gamit. So, area 1. I mean, area 2. Area 2. Kani, BAN man. So, area 2. So, kani. So, area 2. So, you have here BM squared sine theta squared d theta with limits from 30 to 150 and then multiply by 3. So, simplifying this one, solving for VRMS, we have a VRMS nga 0.84 BM. Okay? 0.84. BDC 0.827. Now, from here, let's try to solve the ripple factor. So, the ripple factor is the square root of VRMS square over BDC square minus 1. Substituting the values, we have a ripple factor nga 0.185. This is very small as compared to the ripple factor sa katong full wave. Okay? 0.185. Now, how about the peak inverse voltage? Let's try to solve kuno sa peak inverse voltage pod. Now, take note class, ang peak inverse voltage pod sa 3-phase nga Y is that it basically has two equations involved. Ano niya? So, for D1, let's say kanita, kukuha lang tag usa ba? Kanay D1, unsa may makapabali ana niya. Unsa nga conditions nga mobali siya. So, pwede BBN minus BAN and then pwede po BCN minus BAN pod. So, meaning BCN kani ba? Dire ba? Dire dapita. BBN minus BAN. Kanos ana siya mahitabo if kani diri nga part mas positive ni than this one here. Meaning nabali na ni siya ba? So this is now more positive than this one. Okay? So if that's the case, mulusot na siya diri, nya since cathode man ni, this is now more positive than this part here. So mo na makapakos nga kani siya mo reverse the same pod nga if BCN is more positive na than BAN. And that's the reason why you have these equations, no? BBN minus BAN is also equal to BCN minus BAN pod. Now, to solve for the peak inverse voltage, pwede na to na gamiton kani siya nga condition, let's say kuha tag usa and then kay symmetrical naman ang voltage ka, no? Kani siya nga particular nga example, symmetrical naman. So pwede ra usa sa either ana nilang duha. So let's say kaniya atong gikuha and then we differentiate both side of the equation with respect to d theta. Kani, so we know the equation of Bn as Bm sine of theta minus 120. Ban is minus Bm sine of theta. Now we differentiate, then this becomes Bm cosine of theta minus 120 and then kani diri cosine theta man ni, di ba? So we factor out Bm kay common man na mo ni siya diri. So makansil pod, leaving us with cosine of theta minus 120 minus cosine of theta equal to 0. Okay? Now kani siya class sum of two angles man ni na example, di ba? So sa identity ani niya kani cos cosine sin, di ba? Mao man siya identity ana. So we substitute and then we perform simplification. Kani cosine of 120 is negative 0.5, sine of 120 is kana 0.867. Now,
If ato ni silang kani now, this now becomes a factor of cosine theta. The same goes with this one pod. So if that's the case, pwede na nato ma-simplify ni ron. So if we simplify this one, kani pwede man na diri pod, no? Simplify na si diri pod. So it becomes kani siya kay negative, negative man na. So it becomes 1.5 cosine theta ato i-balance pika side sa equation. Solving for theta by doing arctangent, it's giving us a value of 60. Kani 60 ni kani 1.5 over 0.867 ni arctangent na 60 na, but it's an absurd value kay ang 60 diri man ay, right? Wala man na mo exist diri, wala man na mo exist diya ang reverse ba nga kondisyon. Ang exist diya maximum forward nga kondisyon. So the opposite ana niya, which is 180 degree more, na diri dapita. So mahog 60 plus ano to 180, and that is 240. At 240, by looking at the graph, at 240 diri dapita na diri ni exist na tanawang BAN na biya na diri, oh. Okay, diri nga part pod dapita tako kayo ang BBN. Okay, so it's basically at this part here mo reverse ang condition sa diode 1. So going back to that part of the equation, now ang theta na is 240. So you have here 60 plus 180. Now substituting this value padung sa original nga equation sa peak inverse, substitute ato na dira. Okay, substitute dira, sit na namte value sa theta. D1 or peak inverse voltage of D1 is 1.732 of Bm, or approximately square root of 3 Bm. Mao ni siya ang value. So magdepende na pila Bm value nimo. So if na kay 1,000 di ang volt, so di times 1 times 1.732 mo na iyang peak inverse. Niya mo tanad ang anong dako ang ginasa sir. Mahog diya nga ang maximum nga voltage nga ma-experience sa diode is mas dako pa sa maximum nga magnitude. It makes sense nga question. Now, imo ning tan-awon siya class. It's not only BBN ang nag-act ana niya. Ni-appeal pa gyud ana niya ang BCN, a little bit of it. Okay? A little bit of it. And that's the reason why og imong tan-awon na ang iyang combined effect mas dako na noon. Mas dako na kaysa maximum nga magnitude ba. Let's say ang peak value is 1 point 1 point kuan baron. Peak value is 1,000 volts. Nya kana mahog ba ani nga og 1,000 times 1.7 ba ni. So mahog nga 1,732 volts. You get the point? Mao ni siya. Okay, for D1. Same goes also for D2 and D3. Okay, symmetrical naman ni, not unless og dili ni symmetrical, then it would give you a different value. Okay, class? Any question? Any question, class? Wala ra siguro, sir. Wala. Okay, good. So, let's continue with three-phase nga double way. Kani siya, delta pod. Now, if you're going to take a look ani niya pod, for this kind of transformer, you actually need 6 ka diodes. Okay? But sulit ra pod ni. Kaya nga naman, this is the type of transformer configuration that can offer the least ripple factor. So aton lang bakan balik, no. Tanaw na to yung ripple factor. 0.045. Very small. Gamay kinastanan. Okay, so let's continue with this. So if this is the case, nga unom ni siya, this is now the configurations. Now, ang on state ani niya, tanawa. If this one here conducts, kani ba? Kani nga
branch ba AB. If this one here conducts, di mo na natay BAB, ya positive na siya na minus ni. The diode that will conduct is D1 and D4. Okay? So the current would flow here. Kani current will flow here. Padung ana, sorry. Okay, dira. And then padung dito, and then balik siya diri, ari siya diha sud. Okay? Mao ni iyang direksyon sa current. Now, how about BBC? Kani siya. If kani, D3 po na, no? Lahos dito, and then balik siya diri sa 6. Yeah. So, now, for BCA, kani o kana, ari po diri, no? Lahos padong diri pod. D5, kani BCA, C man. So, mas dako ang point C diri. So, C, D5, kana, lahos dira, na pabalik dito, ari po siya sa 2, agi pod. Now, that is just one part. That is just one part. Napam na siya, ang baliktad pod. So, if kana siya, kani, BAB na, no, BAB, kana, napoy BBA. So, kaning panahon na ron, tanawa, BAB, BC, and BCA, they are 120 degree out of phase with each other. Okay? Consistent ra gyapon na siya. Same with the Y. Pero, this time, napoy opposite voltage man. Okay? So, you have opposite of BAB, na kay BBA. Kani siya, ang iyang phase difference with BAB is 180 degree. Kay baliktad man ni. Right? Baliktad man na siya. So, if BAB, kana positive na minus ni, inig BBA, kani na po'y positive, kana na po'y minus. And still, maagi ra gyapon. Pero on a different diode na. Okay? So, the only difference ani is that na kay 180 degree nga out of phase nga angle from its previous nga orientation. So, let's say BAB o kana BBA. So, ang difference ana nilang duha, 180. So, BBC, theta minus 120. BCB na po, theta minus 120 plus 180. So, if BCA, theta plus 120. So, diri BAC, theta plus 120 minus 180. Klaro, class? Klaro? Ayo. Yes, sir. Okay, klaro ra? Okay, so if we are going to plot this one, amo niyang now, very complex, no? Pero one thing imong mabantayan is that which is a positive nga attribute ani niya is that because of the complex interaction of the voltages, tan-awa ang area nga bakante. Gamay na lang kayo. Di kita point? Kaya og imo biyan siyang drawingon katong sa imuhang full wave, ingana ba itong full wave, no? Pak, and then, inana na pod. So, dako kay bakante. Dire, tanawa. Tilti na ng gamaya. Di get the point? And because of this, Yes, sir. maka-estimate na kadaan nga, oh, gamaya rag easy component, ani? Kay ang imong average na, biya, dire imong average, right? O mahog, ano babaw na ni imong average ng gamay. Kay puro naman ni DC dire, nagsapaw-sapaw man ni. So, mahog, ang difference ron between the maximum katong BM ba or BO minus BDC, ang gamay na lang kayo. Gamay na lang kayo. So as what we will witness later on, once ma-solve na nato ang ripple factor, nga gamay gyud kini sa tanan. Ato naman to nakita gani ano, less 0.0 gud to. So from here, pwede na sa nato ma-solve ni siya. Unsaon niya to ma-solve sa kana ni wag tayo mabuhat ani. So take note, there are 6 areas ani niya, no? Kani nga part diri,
a combination of this and that kana siya usana kani pod an intersection pod no ani niya kani nga voltage o kani nga voltage nag-overlappay mo gani pero dili siya reducing kay in phase man sila no diri pita kumbaga murag usa ni siya ka bundo diri ba tapok di ang voltage so mausa na nimo you have here area 2 area 3 area 4 area 5 area 6 na kadiri kana so if ever ato ni siyang drawingon actually napa mi siya sobra diri gamay diri kana na ni siya sobra gamay mo na continuation sa imong area 6 diri pod so but still kay equal man ni silang mga magnitude, we can assume nga equal ra po ni silang mga areas. Not unless if given sa problem, lain-lain nag BM ba? Kana, di na to ma-assume. So how to solve this one? Using the same concept gihapon that we had used para sa three-phase nga Y, we can still solve for the point of intersections kani mga theta nila ba? Okay? So, for theta 1, kani diri theta 1 unsa may nag-interact ani. So, you have here kana BAB which is kani siya BAB o BCB. Okay, you have here there BCB kana siya BCB kana mo na nag-interact tira. The rest agi mag zero. Okay, so wala na siya significance kana siya. So, once nga ma-establish na to, substitute the equation, solving for theta, theta 1 is equal to 60. So, gimo ni tanaw, it makes sense, no? Between before 90 degree man, so that is 60. So, that is theta 1. Now, how about theta 2? Unsa may nag-interact pos theta 2? Kani diri nga part diri. So, you have here BAN o kani siya VBC ba ni? BEC na, BEC, BEC. Sorry. Kani BEC. Kani, kana. Mao ni siya. So, BAC. So, substituting values, solving for theta 2, that is 120, negative 60. Now, negative 60 doesn't make sense man. So, plus 180 ta. Okay, naam na din negative good. So, plus 180, negative 60, you have there an angle of 120. So, mahog kanina, theta 2, 120 na. Now, how about now, kung imo ni tanaw, tinambano ni mo class, the phase difference sa kada point of intersection is tag 60, di ba? So, nakakauna diri 60, ang gasunod 120. So, gimo ni siyang manumanuhon, it would still give us value sa theta 3 nga equal to 60 degree more than theta 2. So, pwede po nga ato yung anion, manumanuhon na to, kanang tinambano na to ba? So, you have here, since 60 degree and difference, so 120 plus 60, so 180. 180. So, the same goes po sa kani, theta 4 o theta 5. So, 180 plus 60, you have here, kana, 240. And then, plus kana, 240 plus 60, 300. So, 300 plus 60, mo na nakay-complete nga 360 degree. Okay, complete din ni dire sila kani. So 360. Now, so since nakuha naman nato ang individual, we can then solve for BDC. Pwede ra nga inganion na to 6 man na kabuk areas. Sorry ganiha na nalipat ko dili ni sila i-add no kaning ambi na ko nga putol ni ba bungkig kay na may example na niya class nga putol ba. So equal gid ni sila no from area 1, area 2 to area 6 equal gini niya. Based sa ato ang solving sa theta, musakto man siya diri. Musakto man siya diri nga 360. So that gives us an idea nga complete gid ang iyahang cycle diri. So 6 areas.
So you have here, pwede ra na to solvon nga to solve for the total area 6A1 or 6A2 or 6A6 depende asa ka mokuha niya to solve. So in this case atong gigamit BCB. So asam ning BCB ani ron? BCB this one kani nga part diri. So mahog from 0 diri padong diri sa 60 mo na imong titawan mo na to limit. Okay? So solving for VDC, kibaw naman ta sa equation sa BCB. So that is sine of theta plus 60, no? 60 mo na siya. BCB. Tara, kani ay. Di mo na gikan class. Dire, minus 120 plus 180. The difference na niya, 60 mo na class, no? No. Yes, sir. Okay, good. So that is 60. So mo ni natay 60 rin dapita. Okay, so solving for it, kana siya, substituting the limits, kani 0 to 60, kana solve na to ni. So we have here VDC equal to 6 BM. Okay, kani siya diri minus minus um then this becomes plus, so cancel. So we have here 6 BM. Sorry. Minus minus, so this becomes plus. So plus, so kani 1 man siya, 1. So you have here another 1 diri. So 6 BM over 2 pi kani divide both sides of the equation by 2 pi. So you have BDC here nga 0.955 of BM. Okay? Now, how about BRMS? So ang BRMS ani niya, the same magyapon, BRMS square times the base is equal to the sum, the sum of the square of the area. So since symmetrical, so you have here 6, no? Nga multiplying factor. So pili lang tag usa. So atong gipili diri BAB baron. So asam ni BAB? VAB. Okay. This one. Kani. Uh, sorry, kani de. Kani. So mo ni ang BAB. Kana. VAB. Okay, kani. BM sine of theta. So substituting padung diri BM square sine theta square, and then substituting the limits and then simplifying, you have here BRMS. Kani, if you simplify this one, it would lead to BRMS equal to 0.956 of BM. Now, na-solve naman ni. Na-solve na sa ni. So, we can then solve for the ripple. So, the ripple factor is square root of BRMS square over BDC square minus 1. So, substituting values. So, kani, BDC, and then BRMS, 0.956. You have here a ripple factor nga 0.045. 0.045. So, among all the configurations that we have discussed so far, mo ni ang pinaka-hubo or pinaka-gamay og ripple factor. And that's the reason why once we talk about industrial grade nga mga power supply gid, kani may panggamit 3-piece, no? 3-piece. Kay bisag wala kay gibutang diya nga kapasitor ganiyo, gamay na kay daan og kuan kanang ripple factor. Okay? So any question so far, class? Now, coverage sa exam, appeal gyapon ni siya kasa kani sila. Until kani. So, ang gasunod ani niya kapasitor man. So, di lang sa nato apilon kapasitor. Okay? So, kutob ta diri. Walay ko pangutana, class, diri. Na part. Wala ra siguro, sir. Okay, good. Now, let's continue. So, you have here last example. You have here a configuration. Kani siya, by looking at it, klaro kay ni nga 3-piece ni nga delta. No? Unom guni kabuok. You are given BAB ko no nga 220 sine of theta plus 30. Ani bungkig pagid.
wa gyud magsugod og 0. And then BBC equal to 200 sine of theta minus 90. And then the other one, BCA, 180 sine of theta plus 150. Mo ni akong giingon class nga dili symmetrical. Tanawa ang mga magnitude, no? Lain-lain. So you have here 220, 200 og 180. Tagi pangutan na solve for BRMS kuno, BRRMS if D3 and D2 are open. Kani putol pa gyud. Able ba? D2 and D3 able kuno na. Saon man ni. Now, first we need to plot the other three voltage equations. Kay kani siya ang usar man ni, no? Ang BAB, BBC o BCA naman ni mga opposite. So for BAB, BBA. So you have here 220 sine of theta plus what? Plus 30. And then you have here minus 180. Okay? So 180 degree out of phase. And then BBC, BCB po ni siya. BCB. So sa BCB, 200 sine of theta minus 90 plus 180. So 180 degree out of phase po ana niya. And then BCA, so unsa man ning BCA? So BAC ang opposite. So 180 sine of theta plus 150 minus 180. So simplification, so mo ni sila BCB, so 200 sine of theta plus 90 kana kani minus 30 kana siya minus 30. Now, but og ato ning tan-awon class, og i-open ko no ni, let's try to analyze ha. So BRMS, ang gipangayo BRMS nga D3 and D2 are open. So D3 and D2 abli ni wa siya path ba? Open man. So unsa may tabuan niya? Let's try to analyze. Ang BAB lusot ni BAB kas. What do you think? AB, meaning ang A mas more positive than B. So let's try to see. So kana lusot diri, pag abot niya diri, lusot na siya return path. Tara ay, wa man ni, ablihi. Kana duwa sa nablihi. Kani ra man may gablihan. Okay? So lusot. Okay na. How about ang BBC? Kani positive kuno ni. Pag abot diri, di siya kalusot, kay abli man ni. Pag diri, di siya kalusot, kay reverse bias. So, di kalusot. How about BCA? BCA, kani positive, lusot siya diri. Padung siya diha, return path. BCA, padung sa A, abli man ni. So, di gyapon kalusot. Patay na. How about kani? BBA. So, ang opposite na niya ba? So, ang BBA, positive kuno ni diri. So, diri yung dato. Nya open man. Di pod kalusot. So, way gamit. How about BCB? Ang BCB, C is more positive than B. So, diri, lusot siya diri. Niya return, padung sa ground, padung sa load, balik, BCB. Pag abot diri na may kalutsan, tara lusot. So, okay ni. So, mahog, kani, kana, lusot. How about the last one? Kaning last one. BAC. Okay, let's try to trace BAC. BEC. Dira, lusot. Padong diri, lusot pod. Okay, lusot. So, mahog, tulo ka buok voltage equations ang buhi. Okay? Kana, kani, o kani. BEC. BAC, BCB, o BAB. Lusot na sila. Klaro, class? Yes, sir. Okay. So, if that's the case, kung ato ni ipamplot ron, inani kani siya rectified output na ni. Kani mo ni iyahang individual nga voltage signal ba. Diri dapita pa lang. Dira, kung medyo complex na, like magnitude.
But diri tanawon lang nimo unsa to nga mga voltages ang buhi. So ang buhi ana kani, kani ug kani. So the rest di na nato i-plot kay putol ra man gyapon wa may kwenta. Na wa man say labot sa output. So you have here BCB kani buhi man ni. So kana so naka BCB which is basically diri na non continuation na siya kani ana. Sige the point? And then ang gasunod nga nag-interact is kani BAB, buhi man pong BAB. Kana buhi man na. So this is the one who has the largest magnitude po to 20. So diha buhi na siya. Padung diri nga point pag abot diri bisao na po na siya BAC. Ang BAC buhi man sa ni kani. Okay? So mo ning tulo kani kani o kani which is kauban ra pud ani niya. Mo ni kitong ganihan akong gi-assume nga sumpay ba kay nalipat ko sa anitong example di. So sa previous symmetrical niya buhi man to tanan. So it results to ingon ani so kaning individual kana unom gyud na siya. So diri mo ra ni tulo ka buok pulses. Kaning bangag diri sir BBA man ni tanawon BBA. BBA patay man ni, di ba? Patay. So way signal. The rest dira negative man ni. So wa ni walay manglusot. Siya ra untay positive dia, nya wa man say molusot di patay. So mo na bungkig diri. Mo ni gipapangutana sa ato what is the ripple factor? Ripple voltage. Sorry. So BRRMS. So how to solve this one? Sayo na lang ini basta ma-plot na. So you have here theta 1, theta 2, no? Nga kani po diri theta. So how to solve? So first, point of intersection sa BCB o BAB. So kani diri napita ba kani BCB o BAB kana diha. Equate lang gyapon. So equate solving for it, you have here theta 1 nga 25.29 degree. How about theta 2? Theta 2 BAB o BAC kani BAB o BAC. So kani so substituting solving for theta 2 that is 99.3. Okay? 99.83. Now, so how to solve ani niya? By the way, kani ding theta 3 diri sir. Sao na to ni pag-solve ani sir? Unsa ang pag-solve anang theta 3? So take note kani diri this is at 270. At 270. Unsaon na to pagkibaw sir nga at what angle zero siya sir? Equate nimo zero gud. So mahog ang BCB nimo kani nga kani BCB equate nimo zero diya na sulbo na nimong theta. Di the point? Kuha niyo class? And kani siya mo coincide na siya sa 270 and that's the reason why ang pinaka-last na to lower limit na to ana niya is from 270 which is diri. Now how about ang equation na niya BCB which is kani 200 sine of angle theta plus 90 no. Unya ang upper niya nga limit padung 360. Unya as I mentioned lahos man ni diri. Right? Lahos man ni. Pwede ba na mo i-continue. So 360 plus kato nga angle diri. Ang pila to nga angle? Tara 25.29 man ni. Di ba? Kani diri? 25.29 man na. So mahug. That's the reason why you have here 360 plus 25.29. Klaro, class? Klaro, class? Sir. Ayo. Klaro? Yes, sir. Okay, good. Sige, let's continue. So, let's now try to solve for the BDC value, no? So, solving for BDC, sayo na lang kayo. BDC times 2 pi is equal to the sum of the total area or the sum of all areas pa. So, first area kani which is this one, kaning kida ba. So, this is
Sorry. We start here. We start here. So you have here 25.29 kay kani siya atom ning gi-assume nga sumpay diri. So naa ni siya sa ikatulo. So we start here from theta 25.29 padung ani nga point of intersection nga 99.83. So this is voltage VAB. So this is 220 sine of theta plus 30 times d theta, and then integrating it with limits from 25.29 to 99.83. The other one, integral of 180 unsa man ni siyang secant BAC man ni. So tara, 180 sine of theta minus 30 kana with limits from 99.83 to 210 dira 210. Lastly kani, this is 270, no? So 200 sine of theta plus 90 with limits from 270 padung sa continue lang na to 360 plus kani siya sumpay ana which is 25.29. So kana. So all in all, if we will be solving for BDC, this is 126.31 volts. Klaro class? Klaro? Yes, sir. Okay, good. Now, solving for BRMS, ang BRMS is BRMS square times 2 pi is equal to area 1 square plus area 2 square plus area 3 square. So kani dili kita ka-assume ani nga equal ni tanan area, no? Kay sa tan-aw lang kita daan di man ni equal. And that's the reason why gi-individual ginato sila solve. Okay? So just like what we did sa BDC ba. So area 1 220 kani gyapon, no? Kanina sa tunga. So solving for it, this is 220 square sine of square times theta plus 30, and then with limits from 25.29 to 99.83, the same na gyapon sa usa pero naka-square na lang ni sila. Okay, the same ram ni. So solving for BRMS, this is 148.77 volts. Mo ni BRMS niya. Now, how about solving for the VRRMS or the ripple voltage ba in RMS nga form? Mo ni pangayo mo gid diri kani. Solve for the VRRMS. So solving for it, simple ra kayo, no? Na naman ang BDC o ang BRMS. So this is BRMS square minus BDC square, and then we take the square root. So this is 148.77 square minus 126.31 square. So solving for BRRMS, this is 78.6 volts. 78.6 volts. So gimo tanaw dakuha di ani kuan ripple which is logical ra pud kay imo tanawon ni pangag-pangag biya ni niya dagko pa yung kay difference. Ang usa to 20, ang usa 180. Di kita point. Nakuha niyo class ngano nga dako ni siya og ripple voltage. Any Yes, question sir. class? Any question? Walay pangutana? Klaro ra class? Wa klaro ra, sir. Kuha Oh, ra. wala ray pangutana. Okay, good. So, dire lang ta kutob, no? So, next meeting, um, exam ta. Yeah, by tomorrow, exam ta. Mo na magpisto-pista. Naraba to musimba unta ugma. Ang mayor da, sir. Oh, mayor ba to? Active ra ba kitong mimo na yun? Diyos nun, sir. Oh, lagi musimba mo to. Mo to pag-ampo lang mo daan mo to niingon ko kay mag-exam man ta. Okay, so ugma pisto-pista kay naka-schedule naman. No, ang uban nga section nag-exam naman pud mi. So kamo na pud mo kuan ugma. And then for this class kaning kuan industrial electronics next meeting kuan ta midterm ta. So don't worry multiple choice na magyapon. Okay, nya night terms. Okay, night terms napoy problem solving. Okay, class. Appeal ni ha, coverage padong 3 piece. Any question class? Wala na?
Wala ra, Kuan sir. sir. Wala na. Okay, so goodbye class. Excuse me sir. Okay, bye. Thank you, sir. Thank you, bye. Bye. Salamat sir. Ano to? Ay kuan sir ba ang next meet na to sa kay Thursday so mo na tong midterm sir. Ah, midterm ta, midterm na. Sige sir. Salamat kayo sir. Okay, bye.